Now it is audible. Now it is audible. So our subject is our subject is operating system. So operating system, I think, right? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ పీజీలో వచ్చేసి మీకు డెప్త్గా ఉంటుంది. డిగ్రీకి పీజీకి ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ డెప్త్ ఇన్ ద పీజీ లెవెల్. In operating systems, the main most important concept I would like to explain and what are the syllabus are there. Same introduction of the operating system, and the second one is the disk scheduling, CPU scheduling, deadlock concepts, process synchronizations, page replacements, basic concepts of the operating systems, deadlocks, memory management, virtual management, virtual memory, semaphore, and page replacements, threads. So these are the most important concepts. Actually, we will discuss and each and every concepts related to your subject, but most important concepts are CPU scheduling concepts, that means numerically, and second one is the deadlock is a very important concept which is related to your syllabus, as well as this concept is very important for your net set and PhDs also. And inter-process communication, this is also very important concept. Process synchronization and memory management, page replacement, concepts of thread, CPU scheduling, and basic concepts of the operating system, deadlocks, memory management, that is called that is included with virtual memory and semaphores. Like that, we have number of concepts, very important concepts which is related to our syllabus. Operating system is a very powerful subject. Without operating system, we cannot manipulate anything on the system. It is an art of the system, right? So main source of the any computer operations, we would like to maintain the operating system in a efficient manner. Let's, what are the types of the operating system? Before going to discussing about the operating system, I would like to tell me the definition of the operating system first. Operating system is an interface between user as well as computer hardware, right? Operating system is the interface. Operating system is a interface between user and computer hardware. It acts as a mediator, right? So computer is like a mediator. మధ్యవర్తి అంటాం తెలుగులో మనము. మీడియేటర్ మీన్స్ మధ్యవర్తి అని అంటాం. సో మీడియేటర్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది పనిచేస్తుంది. ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ త్రూ ఆర్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ త్రూ ది కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఎంటర్ చేస్తాం. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటువంటిది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. That received operating system instruction will be transferred to the computer hardware. Actually, our task is done by the computer hardware components, right? Like processor. So what are the instructions, what are the commands we are passing through the keyboard as well as mouse that will be accepted by the operating system? What are the instructions, what are the commands we are passing through the keyboard and mouse that will be accepted by the operating system, and these instructions again transfer to the hardware components of the system, like processor or any input images, any output images. What are the tasks we have to be performed on the system that will be done by the operating system, right?
This is the definition of the operating system. And there are many types of the operating systems. The first one is the real-time operating system, single user operating system, multi-user operating system, single user multitasking operating system, multi-user multitasking operating system, multi-programming operating system, batch operating system, right? So we will discuss each and every operating, that means types of the operating system is very very important for your theory examinations. దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Sima, this is the only introduction class. Yes, I would like to take half an hour only. Right. So those are in live. Please make a chart with your name. I am getting degree students also. It is useful to you if you are interested. So types of the operating system, within the types of the operating system, first one is the batch operating system. A set of similar jobs stored in a main memory for execution. Batch operating system means a set of similar jobs. They are stored in a main memory for execution. These jobs are assigned to the main memory or CPU. So what are the tasks we need to be executed? That will be stored in the main memory, that will be assigned to the CPU. So only the execution of the previous job is complete, then the next job will be executed. So batch operating system means what? What are the same and similar jobs are there, that entire jobs are stored in a particular main memory location. Okay, so what are the stored jobs are there that will be executed sequentially, but what are the similar tasks are there, what are the related tasks are there, that will be stored in a particular main memory location. The batch operating main task is to maintain the similar jobs that will be stored in a particular memory location. ఓకే, బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకే టాస్క్ సంబంధించిన జాబ్స్ అన్నిటిని కూడా మెయిన్ మెమొరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. మెయిన్ మెమొరీలో స్టోర్ చేసి ఒకటి తర్వాత ఒకటి సిపియుకు అసైన్ చేస్తుంది. దే విల్ అసైన్ ఏ job execution to the CPU in a sequential manner, but all the tasks are stored in a main memory in a similar location, only one location, that is the main. Okay, బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గుడ్డి అర్థం కావాలి అంటే, బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ అంటే మీరు ఒక బ్యాచ్ ఉంటారు, ఆ బ్యాచ్ మొత్తం ఒకే విధంగా ఒకే మాట మీద ఉంటుంది, లేకపోతే ఏంటిది ఒకే రకమైనటువంటి ఏమంటారు టాస్కులు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనము ఎంపీసీఎస్ అని అంటాం, లేదా ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటాం. ఎంపీసీ ఆర్ ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ లోపల అదే స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉంటారు, వేరే గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ ఉండరు, అది ఒక బ్యాచ్ అంటారు. సో లైక్ దట్ మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఒకే రకానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి, అవి కూడా మెయిన్ మెమోరీలో ఒక లొకేషన్ లోపల స్టోర్ అయి ఉంటాయి. అలా స్టోర్ అయ్యి సైమల్టేనియస్గా 1 by 1 ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ని మనము బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఒకే రకానికి సంబంధించిన టాస్క్లు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటువంటి ప్రాసెసర్ని బ్యాచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఓకేనా, దెన్ నెక్స్ట్
available there, but they want to maintain a sequence. We have to execute multiple tasks, but each and every task can be executed sequentially. They cannot execute it continuously. At a time, they are not executed. They can perform multiple operations and multiple tasks, but they have to wait to complete the previous or previous process. మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది. సో మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది, కానీ ఎలా చేస్తుంది? 1 by 1 చేస్తుంది. ఓకేనా? ఈ జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయింటే సేమ్ యాస్టీస్ ఇన్ మెయిన్ మెమొరీ లోపలనే స్టోర్ అయింది. సో ఇక్కడ ఒక 10 ప్రోగ్రాంలు ఉంటే ఆ 10 ప్రోగ్రాంలో ఒక ప్రోగ్రామ్ని సెలెక్ట్ చేసి సిపియుకు అలకేట్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దాని తర్వాత అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్, అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. లైక్ దట్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఎట్ ఏ టైమ్. ఓకే, so for example, some of the processes is required to input devices or an output devices. It will wait for that input devices and output devices. After that, the next program which is having in a sequence that will be entered into the operating system. Okay, this multi-programming operating system, it is totally a big concept, and within this we have a CPU scheduling algorithm, how they are maintaining, how the sequence will be executed, దాని మధ్య టైం ఎలా ఉంటుంది, ఒక్కొక్క ప్రాసెసర్కి ఇంకొక ప్రాసెసర్ మధ్య టైం ఏ విధంగా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, దాని టైమింగ్ సెన్స్ ఎంత, ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, ఆ టైంలో ఇంకొక ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, అవుట్పుట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొక ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ షెడ్యూలింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా సిపియు షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం అని. ఆ సిపియు షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం లోపల మనకు ఈ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ఇన్డెప్త్గా వస్తుంది. సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టాస్క్ ఈస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ టాస్క్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్కి మల్టీ జాబ్కి డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే స్విచ్చింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది మల్టీ లోపల యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడే ఇంకొక ప్రాసెసర్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఎలా అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, సిపియు అనేటువంటిది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ అనేటువంటిది అడుగుతుంది. ఈ సిపియు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్కి ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా స్విచ్చింగ్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది చేస్తుంది. ఇది కూడా షెడ్యూలింగ్లోనే మనకు స్విచ్చెస్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది వస్తుంది. అప్పుడు ఇంకా డెప్త్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So multitasking operating system means we can perform multiple tasks. Okay, we can perform multiple tasks is called a multitasking operating system. And next one is the time sharing operating system. Next one is the time sharing operating system. This time sharing operating system is mainly focusing on the how much time the programs are executed, how much time they will allocate, how much time they are going to be executed, how much time they are allocating for the CPU execution. ఒక ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూషన్ కావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, లేదు అంటే ఒక ప్రాసెసర్కి ఎగ్జిక్యూషన్ కావడానికి మనం ఎంత టైం అలకేట్ చేస్తున్నామో చెప్పేటువంటి దాన్ని మనము టైం షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇది ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 ప్రాసెసర్లు ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాల్సి వస్తే దాని లోపల ప్రాసెసర్ 1కినేమో ఒక 2 సెకండ్స్, ప్రాసెసర్ 2కేమో 5 సెకండ్స్, అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెసర్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టైం స్లాట్ అనేటువంటిది అలకేట్ చేస్తాం. వీఆర్ అలకేటింగ్ ఫర్ ఏ టైమ్ స్లాట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెసర్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది time sharing operating system. Time sharing operating system means we are allocating time to each and every processor. Okay, that is the time processor operating system. Next one is the real time operating system. Real time operating system are usually built for
dedicated systems to accomplish a specific set of tasks within deadline. రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే, నేను ఒక జాబ్ ఇస్తాను, ఒక టాస్క్ ఇస్తాను. ఆ టాస్క్ అనేటువంటిది ఇంత టైం లోపలనే కంప్లీట్ కావాలి అని అర్థం. ఒక టైమ్ లైన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, ఒక టైం పీరియడ్. 1 డే అయిపోవాలి, లేదా 2 డేస్లో అయిపోవాలి, 3 డేస్లో అయిపోవాలి, 4 డేస్లో అయిపోవాలి. సో లైక్ దట్ we are putting a timeline to each and every task. That is called a real time operating system. సో రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒక డెడ్ లైన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్కి. ఈ టాస్క్లన్నీ కూడా ఒక డెడ్ లైన్ లోపల కంప్లీట్ కావాలి అన్నట్టు డెడ్ లైన్ అనేటువంటిది మెన్షన్ చేసి ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఓకే, నౌ లెట్ మీ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మల్టీటాస్కింగ్ అండ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. మల్టీటాస్కింగ్కి మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో మల్టీటాస్కింగ్ లోపల మల్టీటాస్కింగ్ లోపల ఏముంటుంది అంటే, ఓన్లీ వన్ సిపియు ఉంటుంది. టాస్క్లు మల్టిపుల్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ టాస్క్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది సింగిల్ సిపియు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అనే మల్టీటాస్కింగ్. అంటే ఇక్కడ ఒకే సిపియు లోపల ఎంఎస్ వర్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయొచ్చు, ఒక ఆడియో వినొచ్చు, ఒక వీడియో చూడొచ్చు. అంటే 3 టాస్కులు ఒకేసారి ఒకే సిస్టమ్ లోపల జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఇలా ఒకే సిస్టమ్ లోపల ఒకే ప్రాసెసర్ పైన 3 అంటే ఎక్కువ టాస్క్లు ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే దాన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అంటారు. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెల్, వర్డ్, ఆడియో, వీడియో ఇవన్నీ కూడా ఎట్ ఏ టైంలో మన డెస్క్టాప్లో జరుగుతుంటా ఉంటుంది, మన సిస్టమ్ పైన జరుగుతుంటుంది. అలా మన సిస్టమ్ పైన జరిగేటువంటి ఆ టాస్క్లని మనం ఏమంటాము అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. సో మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఈ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటిదంటే, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ప్రాసెసర్స్ అనేటువంటిది మనకు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క టాస్క్ ఒక్కొక్క ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది. అలా ఒక్కొక్క టాస్క్ ఒక్కొక్క ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటువంటి ప్రాసెసర్ని మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. సో మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటేనేమో నంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై సింగిల్ ప్రాసెసర్. మల్టీ ప్రాసెసర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది నంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్. ఎన్ని టాస్క్లు ఉంటే అన్ని సిపియూస్ ఉంటేనేమో మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటాము. ఓన్లీ వన్ ప్రాసెసర్ ఉండి మల్టిపుల్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే దాన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటారు. నౌ ఓకేమా, ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్, multitasking and multi-programming differences. Multitasking can be execute more than one task simultaneously, but multiprocessing is executing several set of instructions in parallel. ఇక్కడనేమో సైమల్టేనియస్గా జరుగుతుంది, అంటే సీక్వెన్షియల్గా చెప్పొచ్చు మనం. ఇక్కడనేమో ప్యారలల్గా, అంటే ఒకేసారి మల్టీ ప్రాసెసింగ్లో ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ సిపిఎస్, మల్టీ టాస్కింగ్లో నంబర్ ఆఫ్ సిపిఎస్ వచ్చేసి ఓన్లీ 1, మల్టీ ప్రాసెసర్లో నంబర్ ఆఫ్ సిపిఎస్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ 1. టైమ్ డ్యూరేషన్, సో ఇక్కడ టైం డ్యూరేషన్ అనేటువంటిది అమౌంట్ ఆఫ్ టైం మోడరేట్గా ఉంటుంది మల్టీ టాస్క్ లోపల. మల్టీ ప్రాసెసింగ్లో టైం అనేటువంటిది చాలా లెస్గా ఉంటుంది, లెస్ టైంలో మనకు టాస్క్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయిపోతుంది మల్టీ ప్రాసెసింగ్ లోపల. సో ఇక్కడ మల్టీ టాస్కింగ్ లోపల ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుందో అది 1 by 1 జరుగుతుంది. మల్టీ ప్రాసెసింగ్ లోపల ప్రతి ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూషన్ సేమ్ పీరియడ్లోనే జరిగిపోతుంది. ఓకే, సేమ్ టైంలోనే మల్టీ ప్రాసెసింగ్ లోపల ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. కానీ మల్టీ టాస్కింగ్ లోపల వచ్చేసి ఏంటి,
1 by 1, ఒకటి తర్వాత ఒకటి, అది ఒకటి డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టు. నెక్స్ట్ వన్, నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్, మల్టీ టాస్కింగ్ లోపల నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వచ్చేసి 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటారు. దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 1. నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇన్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆల్సో మోర్ దెన్ 1. ఇదొకటి సిమిలర్గా ఉంటుంది మల్టీ టాస్కింగ్కి అండ్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్. సో మల్టీ టాస్కింగ్ లోపల నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ 1, మల్టీ ప్రాసెసింగ్లో కూడా మోర్ దెన్ 1 ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో త్రోపుట్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. త్రోపుట్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి, అంటే అది సిస్టంలో ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యేంత వరకు తీసుకునేటువంటి టైంని మనము త్రోపుట్ అని అంటాం. నేను ఒక టాస్క్ అసైన్ చేశాను, ఆ టాస్క్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, దాన్ని త్రోపుట్ అంటారు. త్రోపుట్ అనేటువంటిది మల్టీ టాస్కింగ్లో మోడరేట్ ఉంటుంది. త్రోపుట్ అనేటువంటిది మనకు మల్టీ ప్రాసెసింగ్లో మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్లో ఎఫిషియన్సీ అనేటువంటిది మోడరేట్గా ఉంటుంది. మల్టీ ప్రాసెసింగ్ లోపల ఎఫిషియన్సీ అనేటువంటిది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. నెక్స్ట్, మల్టీ టాస్కింగ్ లోపల 2 రకాలు ఉంటాయి. సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్, మల్టిపుల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ అని. ఓకే, మల్టీ టాస్కింగ్ లోపల 2 టైప్స్ ఉంటాయి, సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్, మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రాసెసర్, సిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ అసిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అని ఉంటాయి. అంటే ఒక ఆర్డర్ని ఫాలో అయ్యేది, ఇంకోటి ఆర్డర్ ఫాలో కానిటువంటిది అని 2 రకాలుగా సిమెట్రిక్ అండ్ అసిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అని 2 టైప్స్ ఉంటాయి. రైట్. నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, మోర్ దెన్ 1 ఉంటారు. దీంట్లో కూడా నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మోర్ దెన్ 1. సో డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది చాలా మనకు ఇంపార్టెంట్ మా. డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది కంపల్సరీగా మనము నేర్చుకోవాలి అందులో. రైట్, ఇది డిఫరెన్సెస్. ఇంకా రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక టైం లైన్ అనేటువంటి ఉంటుంది. ఆ టైం లోపల ఏదైతే మనం టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలి అనుకున్నామో ఆ టాస్క్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ చేస్తే దాని రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. ఈ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా సింగిల్ యూజర్ ఉంటుంది, మల్టీ యూజర్ ఉంటుంది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే అబాసి అనేటువంటిది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్, ఏఎంఎక్స్ అనేటువంటిది ఒక ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి. ఆర్టీఓఎస్ అనేటువంటిది కూడా రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ ఉంటుంది, సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్క్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే ఎంఎస్ డాస్. ఆల్రెడీ డిగ్రీలో మీరు చేసి ఉంటారు డాస్ కమాండ్స్, ఎంఎస్ డాస్ అనేటువంటిది సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్క్. దాంట్లో డాస్ కమాండ్స్ తప్ప మీరు ఏమి చేయలేదు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్, లేదా ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సింగిల్ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఒకటే యూజర్ ఉంటాడు, కానీ ఈ కెన్ పర్ఫామ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూషన్ చేయవచ్చు. మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? ఇది కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వినండి. మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్. సో మల్టీ యూజర్ మల్టీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంటే, యూనిక్స్ మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. And it will come your short answer question. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది? ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది? ఒక ప్రాసెసర్కి ఇంకొక ప్రాసెసర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి?
ఇవన్నీ కూడా మీ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్గా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి నేను ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాను అంటే ప్రాసెసర్, సింగిల్ యూజర్స్, సింగిల్ టాస్కింగ్, మల్టీ యూజర్, మల్టీ ప్రాసెసింగ్. సో లైక్ దట్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అండ్ టెల్లింగ్ దట్ ప్రాసెసర్. ఓకే, అసలు ప్రాసెసర్ అంటే ఏందో తెలుసా మీకు? ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది మెయిన్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్. వితౌట్ ప్రాసెసర్ no single task executed. Even a piece of code cannot be executed without processor. What are the instructions, what are the commands, what are the rules we are providing in the system, what are the tasks we have to be done on the system, the entire task is done by the processor only. మనం ఇచ్చే ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు, కమాండ్స్ కావచ్చు, ఏదైనా తీసుకోండి, ప్రతిది కూడా మనకు ఎలా అంటే ప్రాసెసరే చేసిస్తుంది. ఆ ప్రాసెసర్ యొక్క మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే ఇస్తామో ఆ ఇచ్చినటువంటి టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేయడం. ఏ టాస్క్ అయితే మనము అసైన్ చేస్తున్నామో అసైన్ చేసిన టాస్క్ని కంప్లీట్ చేసేటువంటిదే ప్రాసెసర్. ఓకే, ఈ ప్రాసెసర్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది, దీనికి ఒక మెమొరీ ఉంటుంది ప్రాసెసర్. ఈ ప్రాసెసర్ మెమొరీ అనేటువంటిది 4 టైప్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయడానికి ప్రాసెసర్కి ఒక మెమొరీ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెసర్ మెమొరీ అనేటువంటిది 4 టైప్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఆ 4 టైప్స్ ఏంటిది అంటే, ఒకటి టెక్స్ట్ సెక్షన్ అని ఉంటుంది, డేటా సెక్షన్ సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఈప్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి స్టాక్. సో ప్రాసెసర్ కెన్ మెయింటైన్ ద మెమొరీ ఇన్ 4 parts, or we can say it is in 4 sections. First section is the text section, second one is the data section, third one is the if section, fourth one is the stock section. Why it is divided? To do the process in a efficient manner. ఎఫిషియెంట్గా మనం ఏదైతే టాస్క్ ఇస్తామో ఆ టాస్క్ అంతా కూడా ఎఫిషియెంట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ కావడానికి మెయిన్గా ఇది పనిచేస్తుంది. ఓకే, first of all we have to know the definition of the process. What is a process? A process is a program in execution. Process means process is a program in execution. Process is not same, it is not same as a program. ప్రోగ్రామ్ కోడ్ మాదిరి మనం సేమ్ అని చెప్పడానికి రాదు. ప్రోగ్రామ్ కోడ్ కంటే ఎక్కువ, మోర్ దెన్ ప్రోగ్రామ్ కోడ్. సో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఈజ్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే ప్రోగ్రామ్ కోడ్ అని చెప్పలేం, కానీ ప్రోగ్రామ్ కోడ్ కంటే ఎక్కువ అని చెప్పవచ్చు. ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ యాక్టివ్ ఎంటిటీ. యూ కెన్ సే ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ అనే యాక్టివ్ ఎంటిటీ. యాక్టివ్ ఎంటిటీ మీన్స్ it can doing something, it performing something, that is called an active entity. Okay, these process attributes held by the process individual hardware states like memory, CPU, etc. Right? Process, I already said that process memory is divided into 4 types. The purpose of effectively execution, efficiency of the program execution, text section, data section, heap section, and stock section. So what is the main task of the text section in the processor? Text section is made up of the compiled program code, and it can read from non-volatile storage when the program is launched. రీడ్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో, కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ టెక్స్ట్ సెక్షన్లోపల జరిగిపోతుంది. నాన్ వాలటైల్ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి కోడ్ అన్నిటిని కూడా లాంచ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ సెక్షన్. డేటా సెక్షన్ ఏం చేస్తుంది, వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని కూడా గ్లోబల్, స్టాటిక్ అనేటువంటిది అలొకేషన్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇనిషియలైజేషన్ చేస్తుంది.
ప్రేయర్గా ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మెయిన్గా దాని కొరకు ఇది డేటా సెక్షన్ చేస్తుంది. ఈప్ సెక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ చేస్తుంది. డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేనేజ్డ్ calls and it can delete what are the data is not required, like where we have to allocate the memory by using the malloc and free. That means if section can maintain all the memory related concepts, memory allocation. So memory allocation is done by the if section only. And stock section is used for local variables. The stock section is used for local variables. The space on the stock is reserved for the local variables when they are declared. This is the main task of the stack. సో ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్లో ఉండేటువంటి యాక్టివ్లో ఉండేటువంటి దాన్ని మనం ప్రాసెసర్ అని అంటాం. ఈ ప్రాసెసర్ 4 టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు. టెక్స్ట్ సెక్షన్, డేటా సెక్షన్, హీప్ సెక్షన్, స్టాక్ సెక్షన్. టెక్స్ట్ సెక్షన్ అనేటువంటిది ప్రోగ్రామ్ని కంపైలేషన్ పర్పస్ మెయిన్గా వాడుతుంది. డేటా సెక్షన్ అనేటువంటిది గ్లోబల్ వేరియబుల్సా, లోకల్ వేరియబుల్సా, ఇనిషియలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటిది, ప్రేయర్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రయారిటీ ఏంటిది అనేటువంటిది డేటా సెక్షన్ చూస్తుంది. ఈప్ సెక్షన్ అంతా కూడా డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ చేస్తుంది. ఈప్ సెక్షన్ అంతా కూడా డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ చేస్తుంది. స్టాక్ అనేటువంటిది లోకల్ వేరియబుల్ సంబంధించింది. ఈ లోకల్ వేరియబుల్ కావాల్సిన స్పేస్ని రిజర్వ్ చేసి పెట్టేస్తుంది. ఇది ప్రాసెసర్ సంబంధించిన సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో టుడే is the introduction class only. I am not going to take long. ఎక్కువ టైం తీసుకోదలుచుకోలేదు. నేను చెప్పేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్ట్ ఇన్ లైవ్ క్లాసెస్ యాక్చువల్లీ, బట్ we are not communicated yet now. So I will take your class on your classrooms. I think it is better లైవ్లో కంటే క్లాస్లో తీసుకోవడమే బెటరు. అండర్స్టాండింగ్ కావచ్చు, కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మనకు ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ దిస్ ఈస్ అవర్ అఫీషియల్ ఛానల్. మీరందరూ దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి కంపల్సరీ. ఎందుకు అంటే ల్యాబ్ సంబంధించిన మ్యాక్సిమం లైవ్ క్లాస్లోనే తీసుకుంటాను. థియరీ పార్ట్ అంతా కూడా క్లాస్ రూమ్లో తీసుకుంటా. ల్యాబ్కి సంబంధించినంతా కూడా లైవ్ క్లాస్లోనే తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు మొబైల్ కనెక్ట్ చేసి చేశాను. యాక్చువల్ ఏంటంటే ల్యాప్టాప్ని కనెక్షన్ చేసి లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ, ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. బెల్ ఐకాన్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ క్లిక్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ నేను లైవ్లోనే తీసుకుంటాను. ఓకే, నౌ ఈరోజుతో ఈ క్లాస్ ఎండ్ అవుతుంది. ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నా కాలేజ్ గురించి కావచ్చు, హాస్టల్ గురించి కావచ్చు, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే పర్సనల్గా కాల్ చేయొచ్చు, మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు, వాట్సాప్ మెసేజ్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి, పర్సనల్గా కూడా కాల్ చేయొచ్చు. నా నెంబరు మీకు ఇందాక గ్రూప్లో పెట్టిన నెంబరు, లింక్ పంపించాను కదా, అదే నా పర్సనల్ నెంబరు, అదే మీకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి నెంబర్. ఓకేనా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.